Σας καλωσορίζω και εγώ εκ μέρους του Μεγάρου και εκ μέρους του Προέδρου, κ. Ιωάννη Μάνου. Τα Χριστούγεννα στο Μέγαρο είναι πάντα μαγικά και τα περιμένουν μικροί και μεγάλοι με ανυπομονησία. Εμείς εδώ, όλοι οι άνθρωποι του Μεγάρου, εργαζόμαστε πολύ και με χαρά και με ποιότητα πάντα, με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα, για να υποδεχτούμε το κοινό που μας ανταμείβει με την παρουσία του. Οφείλουμε πολλά στο ελληνικό κοινό, που και αυτή τη χρονιά επιλέγει το Μέγαρο και τις παραγωγές του. Όπως γνωρίζετε, το Μέγαρο έχει θεσπίσει και νέα πολιτική στις τιμές των εισιτηρίων για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και τα ομαδικά εισιτήρια. Κάτι ευχάριστο, η φετινή αύξηση της προσέλευσης του συνόλου του κοινού κατά 20% σε σχέση με πέρσι μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε το έργο μας. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά όλο το κοινό και όλους τους υποστηρικτές μας για τη συμβολή τους. Ευχαριστούμε βέβαια θερμά όλους εσάς, τους εκπροσώπους του τύπου και από όλα τα μέσα, που φέρνουν πιο κοντά στο κοινό τα προγράμματα του Μεγάρου. Και ερχόμαστε στα Χριστούγεννα με τη Σylvie. Ειδικά αυτά τα Χριστούγεννα, στο πλαίσιο των φιλοξενούμενων παραγωγών από άλλους φορείς, έχουμε τη χαρά να συνεργαζόμαστε με την πολιτιστική εταιρεία Λαύρης. Η εταιρεία Λαύρης είναι ειδική στις μετακλήσεις μεγάλων ξένων καλλιτεχνών και σχημάτων από το χώρο του κλασικού και του σύγχρονου χορού. Υποδεχόμαστε λοιπόν στο Μέγαρο την πολυαγαπημένη του ελληνικού κοινού, τη μεγαλύτερη χορεύτρια του κόσμου, τη Sylvie Guillem, με το ανεξάρτητο πνεύμα και τον πολυτάλαντο χορευτή και χορογράφο, τον επίσης πολύ αγαπημένο του ελληνικού κοινού, τον Akram με τη σύγχρονη ομάδα του, τη ζωντανή μουσική επί σκηνής, τα δύο ιερά τέρατα του χορού, Sacred Monsters, ξανά στη σκηνή, όσοι είχαμε την τύχη να τους δούμε στο Ηρώδειο το 2007, περιμένουμε να ζήσουμε και πάλι αυτή τη σπάνια εμπειρία. Αυτά τα Χριστούγεννα όμως θα δούμε και το άλλο πρόσωπο της Sylvie Guillem. Στις 6 παραστάσεις κλασικού χορού, στο Μαργαρίτα και Αρμάνδος, σε αυτή την απαιτητική χορογραφία του Φρέντερικ Άστον με τον Μάσιμο Μούρου, που είναι ο πρώτος χορευτής της Σκάλας του Μιλάνου, τον Ολιβιέ Σανού, που είναι σημαντικός χορευτής και χορογράφος και συνεργάτης του αξέχαστου Μωρίς Μπεζάρ, και τα περίφημα μπαλέτα του Τόκιο. Για τα μπαλέτα του Τόκιο ξέρω ότι θα μιλήσει η ίδια η Sylvie Guillem. Θα δούμε όμως επίσης στο πρόγραμμα αυτό τα μπαλέτα του Τόκιο στην κλασική χορογραφία Etude, αλλά και σε ξεχωριστές απογευματινές παραστάσεις που απευθύνονται κυρίως στα παιδιά και με ειδικές τιμές για παιδιά, στο υπέροχο παραμύθι Ωραία Κοιμωμένη, από τις 19 έως τις 30 Δεκεμβρίου λοιπόν αυτές οι 4 παραγωγές. Και σήμερα έχουμε επίσης κάτι υπέροχο. Στις 6.30 το απόγευμα η συζήτηση με τη Sylvie Guillem και τους χορευτές μικρούς και μεγαλύτερους. Θα έχουν την πολύ μεγάλη χαρά και την τύχη να βρεθούν και να μιλήσουν μαζί της. Εκ μέρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών λοιπόν, καλωσορίζω τη Sylvie Guillem, τον Akram, καλωσορίζω όλους τους συνεργάτες του, φυσικά την Γεωργία Ηλιοπούλου και τον Γιώργο Μουστάκα, ευχαριστώ πολύ τη Λαύρης και ευχαριστώ και όλους τους συνεργάτες της Λαύρης για την άψογη, για μια ακόμα μάλλον, άψογη συνεργασία. Πολλές ευχές σε όλους σας. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Παπαδημητρίου. Νομίζω ότι ο λόγος θα πάει στον Akram για να μας μιλήσει για τη δική του δημιουργική δουλειά, το δικό του έργο, αυτό το οποίο όντως έχουμε δει το 2007 στην Αθήνα και το 2007 επίσης στη Θεσσαλονίκη, και που θα ξαναδούμε με πολύ μεγάλη χαρά φέτος. Hello everyone. It's a great pleasure to be back in Megaro. I think the last time I was here was 2007. Καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι και πάλι που βρίσκομαι στο Μέγαρο. Νομίζω η τελευταία φορά που βρίσκομαι εδώ ήταν το 2007, δεν είναι έτσι? No, it was the Thessaloniki. It was 2007, but it was the Thessaloniki Megaro. Yes. 2007 it was the open air theater of the Rhodes Alias.
So I think what's wonderful for me is to have the opportunity to always connect with Sylvie. We premiered in 2006. So this is the longest show actually that I've actually done out of all the shows that I've been involved with. So it's great that we're able to reconnect, especially when the piece is not so much changing, but we are changing with each time we present the work, especially since 2006. So if anything, the piece is evolving, and that's what's really beautiful, to show the work again. But of course, we have changed in many ways, and the nuances have changed, and it's great to be back with the musicians as well. Το 2006 κάναμε πρεμιέρα και τουλάχιστον όσον αφορά τις δικές μου συμμετοχές, αυτό είναι η μακροβιότερη παράσταση στην οποία έχω συμμετάσχει. Χαίρομαι λοιπόν κάθε φορά που συνεργάζομαι με τη Sylvie και χαίρομαι ιδίως γιατί αυτό το έργο, αν και το ίδιο δεν αλλάζει, από το 2006 έχουμε εξελιχθεί εμείς. Συνεπώς αυτό φαίνεται στην παράσταση και γι' αυτό ακριβώς χαίρομαι που συνεργαζόμαστε πρώτον και χαίρομαι που ξαναβρίσκω την ίδια ομάδα και τους μουσικούς. I think one of the most inspiring things for me working with Sylvie was to find, was to discover the childlike curiosity that exists in her, and this is something that I'm always see in great artists. Like when I had the opportunity to work with Anish Kapoor, who's a visual artist. What he is in front of you, is very different to what he is in a studio. He's very much like a child in a studio, and it was extraordinary to have this experience to witness these artists who are, at the front of what they do, the top of what they do, but actually it's all connected to curiosity, childlike curiosity. Αυτό που λειτουργήσε ως μείζωνα πηγή έμπνευσης για μένα ήταν το γεγονός ότι ανακάλυψα το ιδιάζον της Sylvie, έχει μια παιδιάστικη περιέργεια και πάντοτε αυτό παρατηρώ ότι χαρακτηρίζει όλους τους σπουδαίους καλλιτέχνες. Και με τον Καπούρ όταν συνεργάστηκα, παρατήρησα ότι τον χαρακτήριζε ακριβώς αυτή η περιέργεια. Είναι γεγονός ότι αυτό που βλέπετε εσείς διαφέρει από τον τρόπο που λειτουργεί ο καλλιτέχνης στο δικό του στούντιο. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή ήταν μια εξαιρετική εμπειρία η οποία χαρακτηρίζει αυτούς τους καλλιτέχνες και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο βρίσκονται στην κορυφή του επαγγέλματός τους. Αυτή λοιπόν την περιέργεια εκτιμώ ιδιαίτερα στη Sylvie. I think what was for me one of the most interesting things was the fact that physically you couldn't get more different people than Sylvie and me. She's tall and very elastic, and I'm short and not very elastic. But I think that was one of my worries. Of how are we going to come together, because usually when people are partnered together, the choreographer is always looking for people who have at least physically also a connection, not just emotionally or artistically. But I think what brought us together, or what fascinates me, is the fact that we are asking the same questions. Το πιο σημαντικό δεδομένο για μένα ήταν το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε κανείς να βρει σωματικά από πλευράς φυσική κατασκευής δύο τόσο διαμετρικά αντίθετους ανθρώπους. Εκείνη είναι πολύ ψηλή, χαρακτηρίζεται από έντονη ελαστικότητα. Εγώ είμαι μάλλον κοντότερος και λιγότερο ελαστικός, να το πω έτσι. Το σχόλιο της κυρίας Guillem ήταν ότι εσύ είσαι γρήγορος, εγώ είμαι πιο βραδία. Ανησυχούσα λοιπόν για τον τρόπο ακριβώς, για το πώς εμείς οι δύο θα συμπράταμε. Και είναι γεγονός ότι σε μια χορογραφία αυτό που αποζητάς είναι μια σύνδεση, μια επικοινωνία, όχι μόνο σε επίπεδο συναισθηματικό ή καλλιτεχνικό και σε επίπεδο σωματικό. Αυτό λοιπόν που μας συνέδεσε κυρίως είναι το γεγονός ότι και οι δύο θέτουμε και μας απασχολούν τα ίδια ερωτήματα. Finally, I'd just like to say that I think what inspires me working with Sylvie and what brought us together in the beginning was the connection to time, the concept of time. And there are two types of time that we were curious about. And they meet somewhere in the middle of the cross, because one of time is horizontal, which is linear time, Christianized time, clock time, man-made time. And this is one type of time. It's called the westernized time, I would say. And then the other time that we were curious by was the vertical time, which is spiritual time, life and death time, ritualistic time, human time.
a seasonal time, a ritualistic time, so spiritual time. So for me, how these two times meet, two concepts of time, how they meet and where they meet, is on stage, and that's what I think draws us together. Και νομίζω ότι αυτό που μας συνδέει, αυτό που μας ένωσε, αυτό που επίσης με εμπνέει είναι το γεγονός ότι και τους δύο μας απασχολεί και μας συνδέει, μας ενώνει ο χρόνος. Ο χρόνος τον οποίο προσπαθούμε να προσδιορίσουμε και θεωρούμε ότι έχει δύο εκφάνσεις, οι οποίες κάπου συναντώνται. Υπάρχει καταρχήν η οριζόντια μορφή γραμμική του χρόνου, δηλαδή η έννοια της ώρας, το ανθρώπινο κατασκεύασμα, αν θέλετε να το πω ο δυτικός χρόνος και η έννοια του χρόνου, και από την άλλη έχουμε τον κάθετο χρόνο, τον χρόνο που έρχεται να λειτουργήσει πνευματικά, τον εποχικό χρόνο, τον τελετουργικό ή αλλιώς τον χρόνο του θανάτου. Αυτό λοιπόν που επιδιώξαμε να αποδώσουμε είναι πώς τα δύο συναντώνται επί σκηνής. Thank you. Σας ευχαριστώ. Αγαπημένη Sylvie. Well, λόγος του κόσμου. yeah, well, I'm still going to say a few words about Sacred Monster, even if Akram said everything. But the thing about the time is exactly that, because even if it's something that had been done a few years ago, it's still very spontaneous, because it's still kind of the research of discovery, and the curiosity is there, as Akram said, the questioning, the looking for answers, all of this is there, and it's evolving with us as human beings, basically. So whether we did it in 2006 or we do it now, it's the same but not the same, but it's still so much alive. And this is very, maybe this piece more than a lot of others, because this one is about us, but also about a lot of people who are, questioning. And I said a lot of people, but unfortunately it's not a lot of people questioning themselves. But anyway, so, and that's why I like this piece, because it's still very, very much alive, about two persons trying to find answers. And so that's what I want to say about Sacred Monster and all the pleasure I had, and I still have to work and dance and torture Akram next to me. Δύο λόγια για το Sacred Monsters, παρότι ο Akram έχει πει τα περισσότερα. Το γεγονός είναι ότι ο παράγων χρόνος πράγματι είναι αυτός που μας απασχολεί στην παράσταση, και παρότι αυτή η παράσταση ξεκίνησε πριν από κάποια χρόνια, παραμένει μια αυθόρμητη παράσταση, στην οποία επιμένουμε στο στοιχείο της έρευνας, της ανακάλυψης, της αποκάλυψης, αναζητούμε ακόμα απαντήσεις και εξελίσσεται η παράσταση μαζί μας ως ανθρώπινα όντα. Είναι γεγονός ότι η παράσταση συνεχίζει και μοιάζει ίδια, αλλά δεν είναι πια ίδια, πάντως παραμένει πολύ ζωντανή, και νομίζω ότι εξάλλου το θέμα που μας απασχολεί είναι κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο. Ίσως εγώ λέω πολύ κόσμο, ίσως να μην είναι αρκετοί αυτοί που αμφισβητούν αυτές τις έννοιες και τους απασχολούν. Πάντως το γεγονός παραμένει ότι παραμένει και η παράσταση ζωντανή μέσα από εμάς, και βεβαίως αντλώ ικανοποίηση, περνώ καλά στην παράσταση, χορεύοντας αλλά και ενίοτε βασανίζοντας τον Akram. Shall I go on with the rest? Να συνεχίσω για τα υπόλοιπα. So, and why I like what I do is because there is this and the opportunity to meet great people like Akram, try to discover more and about themselves, about them and about yourself. So it's one side of what I like, and also because there is a very strong traditional root in what in dance, and this also I like. It might seem a little bit the opposite, but it's great, because it's two kind of direction to explore. Γιατί λοιπόν μου αρέσει αυτό που κάνω, γιατί μου προσφέρει καταρχήν την ευκαιρία να συναντήσω κόσμο, να συναντήσω συνεργάτες όπως ο Akram, οπότε πρόκειται για μια πορεία ανακάλυψης. Επιπροσθέτως όμως, χάρη στη δουλειά μου, μπορώ και διατηρώ μια συνάφη, επαφές με κάτι που έχει βαθίες και ισχυρές ρίζες στο χορό. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς φαίνεται. So I think it's important to present both sides, the kind of more contemporary and where there is still a lot of freedom, even if the frame is there, and the classical, which is my roots, and also in a way the roots of Akram in a different field. But it's very important not to forget about that. I always dislike the people who, thinking that they were doing modern work or contemporary work,
were kicking out like this, the classical. For me, it's a base. You don't need to copy it, but you need to use it because it's part of history. Είναι σημαντικό για μένα να παρουσιάζονται και οι δύο πλευρές, δηλαδή και η σύγχρονη απόδοση του χορού, η οποία έχει ένα βαθμό ελευθερίας, και από την άλλη ο κλασικός χορός, από τον οποίο ξεκίνησα και στον οποίο βρίσκονται οι ρίζες μου, όπως εξάλλου βρίσκονται και οι ρίζες του Akram, με κάποια διαφορά. Για μένα έχει σημασία να μην το ξεχνάει κανείς αυτό, να μην ξεχνάει τις ρίζες του, να μην ξεχνάει και τις δύο πτυχές. Και ομολογώ ότι δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι έχουν την τάση να αποτινάσουν οτιδήποτε το κλασικό, γιατί κατά μένα ο κλασικός χορός είναι η βάση και θα πρέπει κανείς να τον αξιοποιεί. And when you understand classic and what it can bring to people, then I mean, it can be really like fairy-like. You know, it can be like going into another world. It's traveling. It's being in love. It's hating someone. It's wanting to kill. It brings you to very, very extreme feelings that maybe only classical can do, because we always tell terrible story of, you know, people dying and being in love and dying for love, but that's what we all want, you know, but we don't want to die. We want to fall in love, but we don't want to die. And classical ballet is one of these mediums that can help you to go to those extremes. Είναι επίσης γεγονός ότι αν κανείς αντιληφθεί το κλασικό χορό, το κλασικό μπαλέτο είναι εκείνο που δίνει τη διάσταση την παραμυθένια. Γιατί μέσα από τον κλασικό χορό ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, μισούμε έντονα, επιθυμούμε να σκοτώσουμε ή σκοτώνουμε, εν πάση περιπτώσει εισπράττουμε ακραία αισθήματα. Ίσως μόνο μέσα από τον κλασικό χορό μπορούμε να φτάσουμε σε τέτοια άκρα. Και η αλήθεια είναι ότι στον κλασικό χορό, στο κλασικό μπαλέτο συνήθως παρατηρούμε αφηγήματα στα οποία έχουμε ιστορίες θανάτου, έρωτα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και στη ζωή αυτό όλοι επιθυμούμε και επιδιώκουμε. Βεβαίως δεν θα θέλαμε να πεθάνουμε, αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι ακριβώς που μας απασχολούν. Και θεωρώ ότι ακριβώς το μπαλέτο είναι εκείνο που αποδίδει τα άκρα. So in order to introduce a little bit classical ballet also to a new audience, and especially kids, the Tokyo Ballet put together a normal version, which for me it's short means not too long, because a lot of Sleeping Beauty are too long. But this one is normal length, and it's a good introduction for kids because it's telling the story, it's telling the situation. It's also explaining a few codes of classical dance that a lot of people don't really know. And in fact, it's a little bit mixed up with the choreography now, so when you see a lot of people going like this or going like that, you just think it's part of the choreography, but in fact, at the beginning it meant something. So the Tokyo Ballet explain to the kids at the same time there is some dancing, those codes of ballet, and you will see it's kind of a bit manga type, you know, it's very colorful, but it's kind of out of a book for children, you know, where it's a lot of color, a lot of design, and it's a bit of that. It's not manga with the violence and things like this, but really into kids' world with you know, when things are more, you know, more color, more things shining, more. So, and I think it's good to go really into the fairy tale type and not just boring everyone with a lot of dancing, and which is very often the case when Sleeping Beauty can be 3 hours and a half. Even me, I'm bored looking at it. Και η παράσταση στην οποία συμμετέχει το μπαλέτο του Τόκιο αφορά ουσιαστικά μια εισαγωγή του κλασικού χορού και επεξήγηση αυτού σε ένα νέο κοινό, δηλαδή στα παιδιά. Πρόκειται για μια βραχία, μια πιο σύντομη, αν θέλετε να το πω, μια φυσιολογική σε διάρκεια απόδοση της ωραίας κοιμωμένης, γιατί υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερες παραστάσεις, αυτό είπε στο τέλος, σε διάρκεια 3,5 ώρων που ακόμα και εμένα κάνουν απλήτο. Λοιπόν, πρόκειται για μια εισαγωγή για χάρη των παιδιών, η οποία αφηγείται την ιστορία, δηλαδή εξηγεί την υπόθεση και μαζί εισάγει κάποιες λεπτομέρειες επεξηγηματικές του κώδικα της γλώσσας του κλασικού χορού, του κλασικού μπαλέτου. Και βεβαίως υπάρχει ανάμειξη όλων των προαναφερθέντων με τη χορογραφία, για να δείξει ότι στην αρχή υπήρχε ο χορός και κάποια πράγματα πολύ βασικά. Θα πρέπει να το αντιληφθεί κανείς ή να το δει ως παραλληλισμό με τη μάγκα. Δεν είναι παιδικό βιβλίο προφανώς και στα μάγκα θα βρείτε και πολύ βία. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε όμως το χρώμα, την απόδοση η οποία γίνεται πολύ έντονη χάρη των παιδιών, το καλό σχέδιο. Πρόκειται λοιπόν για μια εισαγωγή στον κόσμο των παιδιών, στον οποίο υπάρχει λάμψη, εξού και φτάνουμε στο παραμύθι. So,
thank you very much to the boys who will be explaining all of that to the kids. Θα εξηγήσετε πάντα στα παιδιά. Να σας πω ότι πραγματικά νιώθω αμηχανία με τη Sylvie, γιατί είναι μια από τις καλλιτέχνες που... Έλεγα λοιπόν ότι νιώθω μια μικρή αμηχανία που μου ζήτησε ο κύριος Μουστάκας να κάνω τη φωνή. Γιατί δεν πιστεύω ότι είμαι ένας καλλιτέχνης του αναστήματος των καλλιτεχνών που έχουμε μαζί μας. Αυτές είναι μια σπάνια στιγμή ενότητας, από ό,τι με ξέρετε περισσότεροι. Αλλά οφείλω να το ομολογήσω. Τι άλλο θα μπορούσα να πω. Αυτά. Ίσως να... Στην επόμενη ζωή, ως χορευτής, θα είναι μια χαρά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, επειδή έχω δει όλες τις παραστάσεις στην Ελλάδα, σε κάποιες στιγμές που ρωτήσω τον εαυτό μου τι ήθελα πραγματικά να είμαι, έλεγα ότι ήθελα να χορεύω με τη Sylvie Guillem, αλλά κάθε φορά που πήγαινα στην παράσταση έλεγα είναι αδύνατον. Maybe this is the beginning of a beautiful friendship, or who knows. Ναι, αλλά έχω μια ερώτηση. Να τελειώσει πρώτα. Μήπως κάποτε πρέπει να χορέψει με κάποιον που δεν μπορεί να χορέψει πάνω στη σκηνή? Εγώ λέω ωραία να σου απαντήσεις και τις ερωτήσεις. Αυτό δεν είναι πραγματικό πείραμα. Why do you tell me it's maybe time? Γιατί να λέτε ίσως κάποτε είναι η στιγμή? Τι εννοείτε? Is this the time? It's time for everything, and you know, I already danced with someone who didn't really know how to dance. It's not being able to dance or not to dance, talk or not to talk. It's the will that is important, you know. And when you want to do something and you think it's really necessary for you to do it, then you should do it. You should take the risk, whenever it's the time, you know. It's never too late. I will come to your next audition. Okay. It's for Sleeping Beauty. On the 22nd. Ο φίλος μας είπε αυτό θα θέλω πολύ να το δω. So, well, anyway, thank you for doing it. I'm sure the kids will love to hear your voice and finally maybe understand classical. Σας ευχαριστώ που το κάνετε. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα απολαύσουν την αφήγησή σας και ελπίζω ότι θα μπορέσουν να καταλάβουν το κλασικό χώρο τελικώς. So, and for the evening, it's something more for adult, you know, it's what we are dreaming of, it's elegant, it's a little bit of, with Etude, it's a little bit of French style, somehow, you know, even if it's going to be danced by Tokyo Ballet. But what is good sometimes with the dancers of Tokyo Ballet is that they have this kind of distance with the classical work, which means that they don't have all the kind of default that we can have, you know, when we go too much into the thing that I don't really like about classical. So they keep that distance, which makes it a little bit more refined. So I could see that in a Bolero of Béjart. And I thought that in classical ballet it could also be something good to have. It's a company that is young because 2 years ago when I was there I saw a company. When I came back this time it was a younger company. So it's a lot of young principals that you're going to see. And they are very good and very willing. Very impressive also because as everybody knows the Japanese, when they need to be all together, they are all together. And for Etude you need that. And I must say that, you know, it's like those big mouvements d'ensemble. Sometimes you know, we know about it, but it's great to see because it brings kind of I don't know, kind of a happiness about orders and things, how they can be when they follow really well the music, when they are all together. What group can do very well together, it can be really pleasing to look at, and also classical ballet brings that.
Όσον αφορά λοιπόν τις βραδινές παραστάσεις, αυτές απευθύνονται σε ενήλικες. Πρόκειται για κάτι το οποίο ονειρευόμαστε, κάτι κομψό. Τα μπαλέτα του Τόκιο είναι πολύ ωραία να τα βλέπει κανείς, κυρίως γιατί για μένα ακολουθούν κάτι που εκτιμώ. Στην Ετούτ κρατάνε μία απόσταση από το κλασικό χορό, δηλαδή χωρίς να φτάνουν στην υπερβολή, και δεν μου αρέσουν οι υπερβολές στο κλασικό χορό. Κρατούν λοιπόν μία απόσταση η οποία είναι ιδιαίτερως εκλεπτισμένη και είναι κάτι το οποίο αντιστοίχως εξετίμησα στο μπολερό του Μπεζάρ. Στο κλασικό μπαλέτο, σε αυτή την περίπτωση, τα μπαλέτα του Τόκιο, πρέπει να ομολογήσω ότι πρόκειται για ένα μπαλέτο το οποίο είναι νέο. Και μάλιστα προ 2 ετών που του είχα ξαναδεί, παρατηρώ σε σύγκριση τώρα ότι έχει αλλάξει πάλι η σύνθεση. Ηλικιακά πρόκειται για ακόμη νεότερους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλή διάθεση για δουλειά, είναι πολύ καλοί μαζί. Στο σύνολο αποδίδουν και αυτό είναι εξαιρετικό. Εξάλλου, αυτό είναι χαρακτηριστικό των Ιαπώνων. Όταν πρόκειται να συνεργαστούν, εκτελούν όλοι μαζί τις κινήσεις. Και τούτο είναι διαζώντως σημαντικό ακριβώς σε μια κίνηση συνόλου, σε ένα mouvement d'ensemble. Είναι λοιπόν εξαιρετικό να τους βλέπει κανείς όλους μαζί να κάνουν τη χορογραφία, γεγονός το οποίο προκαλεί αίσθηση ευτυχίας και ικανοποίησης λόγω της τάξης, του τακτικού τρόπου με τον οποίο εκτελούν τις κινήσεις. Συνεπώς, θεωρώ ότι είναι χάρμα οφθαλμό να απολαμβάνει δηλαδή κανείς το θέαμα, ακούγοντας τη μουσική και βλέποντας αυτές τις κινήσεις μαζί. So this is for Etude, very classical, very alive, a lot of technique, and very enjoyable when you like classical ballet. And the second part of the evening will be a lot of drama, I would say even tragedy, which is great, you know. I love dying on stage for love, I love doing all those kind of things, and I think that people also are looking for that, as I was saying, you know, it's not so often that you can just follow someone falling in love, being betrayed, and dying with a lot of, you know, honor and things like this. These kind of great feelings that we can still see sometime on stage and through those characters. Όλα αυτά αφορούσαν την Ετούτ, που είναι κλασικός χορός, πολύ ζωντανό έργο και ιδιαζόντως τεχνικό. Στο δεύτερο σκέλος λοιπόν των απογευματινών παραστάσεων, επίσης, των βραδινών παραστάσεων, θα δούμε επίσης κάτι το οποίο πλησιάζει το δράμα, αν όχι την τραγωδία. Και ομολογώ ότι εγώ λατρεύω να πεθαίνω επί σκηνής, να θυσιάζομαι για τον έρωτα. Και όπως προείπα, ο κόσμος αυτό αποζητά ή αυτό ψάχνει να δει πολλές φορές. Δεν είναι σύνηθες δηλαδή κανείς να ερωτεύεται, να τον προδίδουν, να πεθαίνει με αίσθημα τιμής. Όλα αυτά λοιπόν, όλες αυτές τις σπουδαίες ιδέες και τα έντονα συνοστήματα θα δούμε το βράδυ. So this version of Frederick Ashton is kind of a very fine jewels, and it's a short version compared to a long one that I've seen of 3 hours. Depending on the pianist, you know, how fast he's going to feel that day, it's around 40-35 minutes. And in all those 35 minutes, everything is said. It's on the Liszt sonata. And it's so well done that the theater, the dance, all the feelings and the character, they can be there. And, well, we cry on stage, so a lot of people, I hope, are going to cry also. Even for Christmas, I'm sorry. Πρόκειται λοιπόν για μια εντυπωσιακή χορογραφία του Σερ Φρέντερικ Άστον. Πρόκειται για ένα διαμάντι χορευτικό. Είναι μικρότερη αυτή η εκδοχή, σε διάρκεια εννοώ. Δεν πρόκειται για μια 3ωρης διάρκειας παράσταση. Βεβαίως τα πάντα συναρτώνται και από τον πιανίστα, αλλά έχουμε κατά μέσο όρο 35 λεπτά μουσικής, η οποία αφηγείται τα πάντα, αποδίδει τα πάντα, και αυτό χάρη σε μια σονάτα του Liszt. Συνεπώς όλα τα αισθήματα και τα συναισθήματα βρίσκονται επί σκηνής, και οφείλω να ομολογήσω ότι και εμείς κλαίμε επί σκηνής, και λυπούμε που το λέω, κλαίμε ακόμα και σε μια χαρούμενη γιορτή όπως τα Χριστούγεννα. So voilà, it's going to be an evening of purity and also great feelings, and it's a good contrast, and I hope the people will enjoy and to dream and to cry and to live through all those strong feelings. Voilà. Done? Well, for the presentation, yes. Πρόκειται λοιπόν για απογεύματα, για βραδιές καθαρότητας και αγνότητας και έντονων συναισθημάτων, αντιθέσεων, ονείρου, δακρύων, έντονου βιώματος και ίσπραξης όλων των εντυπώσεων, και ελπίζω ότι ο κόσμος θα τα απολαύσει. First of all, thanks for being back here, since every time we have the chance to watch you, either together as in 2007 or separately, can only be described by a word that you use in Sacred Monsters, which is émerveillé.
I have one question for each. For Mr. Khan, you mentioned that your work has to do with time. Since time is something that all people have to deal with, is it inevitably the main material for art? Can there be another? And to Ms. Guillem, you are, for all the right reasons, being considered one of the greatest artists living. Even I have watched you dance on every possible occasion and some that I had to make up. I'd like to shake your hand after the press conference and make sure that you're flesh and blood, really. No problem. So my question is, in what does it make your life easy to be considered a great artist, a diva, and what does it make your life more difficult? Thank you. Very good questions. I think in regards to time, I think it is I would say it's the fundamental subject. We talk about other subjects depending on the work, but it's all about time. The only truth that we have, the only truth that we can relate to is death and life. So that is all to do with time. So yeah, it's a very simple answer. It is all connected to time. Thank you. And for me, what makes my life easy, it's what also makes my life difficult. It's the same thing, you know. It's the quality I could have that makes my life easy, but also make it difficult because you can't only rely on it. This gave my reputation, which was easy when I was coming somewhere because, you know, it was kind of there, but at the same time I had to fight. You know, you have to fight your own personality, the one people think that you have. So it's, yes, my quality made my life easy and also quite difficult. But not really towards people, it's toward myself. It's the work you have to always put in front of you and not rely on the facility you have, and always asking the question why I'm doing this. And so it's not to rely on the easiness of what is there or appears to be there. Ήθελα να σας ευχαριστήσω, ξεκινάω από την ερώτησή σας, σας ευχαριστώ που επιστρέψατε. Κάθε φορά που σας βλέπω, σας απολαμβάνω, είτε με το 2007 μόνη είτε αργότερα, και θα πω κάτι που αναφέρεται στο Sacred Monsters, κάθε φορά είστε έκθαμβος, εμπεδέγιο. Μία ερώτηση για τον κύριο Καν. Αναφερθήκατε στη δουλειά σας, η οποία έχει άμεση σχέση με τον χρόνο, και μια που ο χρόνος είναι κάτι με το οποίο καλούμαστε όλοι να διαχειριστούμε, μήπως τελικά είναι αναπόδραστα το κύριο χαρακτηριστικό, το βασικό υλικό για την τέχνη? Και η ερώτηση η δεύτερη, είστε, και αυτό είναι παραδεγμένο, αυτό είναι αναγνωρισμένο, μία από τις σημαντικότερες καλλιτέχνηδες εν ζωή. Σας έχω δει πολλές φορές, θεωρώ ότι σας έχω δει κάθε φορά που έχετε έρθει στην Ελλάδα, και θα ήθελα να σας φίξω το χέρι ή δυνατόν στο τέλος της συνέντευξης, ώστε να είμαι σίγουρος ότι είστε εδώ. Σε τι λοιπόν σας διευκολύνει το γεγονός ότι είστε μια από τις μεγαλύτερες εν ζωή καλλιτέχνηδες, ότι είστε μια δίβα, ή σε τι σας δυσχεραίνει τη ζωή? Απάντηση στην πρώτη ερώτηση, πράγματι ο χρόνος θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες θέμα που με απασχολεί, γιατί τα πάντα συναρτώνται από τον χρόνο. Και το γεγονός παραμένει ότι στην πραγματικότητα όλοι καλούμεθα να μπορέσουμε να συμβαστούμε με την ιδέα του θανάτου. Ο θάνατος συνδέεται με τον χρόνο, το ίδιο ισχύει και για τη ζωή. Συνεπώς, ναι, η βασική έννοια στην τέχνη είναι ο χρόνος. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, κατά πόσον μου δυσκολεύει ή μου διευκολύνει τη ζωή, η αναγνωρισιμότητα είναι κάτι στο οποίο δεν θέλω να βασιστώ. Είναι γεγονός ότι μου κάνει και εύκολη και δύσκολη τη ζωή.
Είναι γεγονός ότι έχω μια φήμη η οποία συχνά προηγείται, οπότε όταν φτάνω κάπου τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Ταυτοχρόνως όμως εγώ επιβάλλεται να παλέψω σκληρά για αυτό που είμαι ή για να συνεχίσω να είμαι αυτό που είμαι. Καλούμε να παλέψω όχι με τον κόσμο για να διατηρήσω τη ευθύνη μου, αλλά με τον ίδιο με τον εαυτό. Δεν μπορώ να βασιστώ στις ευκολίες, αλλά κάθε φορά και εγώ η ίδια οφείλω να διαρωτηθώ και αναρωτιέμαι, ρωτάω τον εαυτό μου για ποιον ακριβώς λόγο κάνω ό,τι κάνω. But I must say also to be a woman didn't help, shy didn't help, sensitive didn't help, but being curious helped, a bit stubborn helped also, instinctive helped. So yeah, we put those three against those three. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι υπήρξαν κάποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία δεν με βοήθησαν. Το γεγονός ότι ήμουν γυναίκα, το γεγονός ότι ήμουν συναισθαλμένη και το γεγονός ότι ήμουν ευαίσθητη δεν με βοήθησαν. Από την άλλη όμως, οφείλω να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν τρία άλλα που λειτουργούν αντισταθμιστικά, αν θέλετε. Με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν φιλομαθής, περίεργη, κάπως ξεροκέφαλη και λειτουργούσα διαισθητικά. Κάποιος άλλος που θα ήθελε να ρωτήσει κάτι? Hello, Mrs. Guillem, Mr. Khan. It's very nice to have you again here. First of all, I'd like to express my admiration because I think Bolero, when I saw you in Bolero, it was the nicest thing I've ever seen in my life. And I'd like to ask you two questions, both of you, regarding interaction in terms of the audience and in terms of the working together with different choreographers and different dancers. First, regarding the audience, because you travel so much, you tour around the world, do you feel different every time you have different audience, different nationality? And if yes, do you feel something special about the Greek audience? That they really love you? Well, I mean, especially in Sacred Monster, because we are also interactive between us, but it's talking and the audience is reacting, obviously, because we are saying few things that needs some reaction. So yes, it's different. We were in Japan not so long time ago, and the time of translation and the difference of humor and all of that makes that the audience react differently. So yes, there are some differences between the audience. But we adapt because we have no choice, and also it's part of the relation. It's part of the dialogue we also have with them. You know, it's we were talking about time. It's the time of the reaction. It's the relation. It's what we feel between them. The quality of the silence and all of that. So it's our communication. It's the exchange we have also with the audience. But there's some difference, but it's not disturbing. On the contrary, I would say. Καλημέρα σας. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε και τους δύο. Θα ήθελα καταρχήν να σας εκφράσω το θαυμασμό μου. Σας είδα στον Πολερό και θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη παράσταση που έχω δει ποτέ. Η ερώτησή μου αφορά την αλληλεπίδραση, τη διάδραση που υπάρχει μεταξύ ημών και του κοινού, αλλά και τη διάδραση και την αλληλεπίδραση που υπάρχει ως εκ της συνεργασίας σας με χορευτές και χορογράφους. Και μια που ταξιδεύετε τόσο πολύ ανά τον πλανήτη, ήθελα να μάθω αν εισπράτετε διαφορετικά ή επικοινωνείτε διαφορετικά, νιώθετε διαφορετικά ενώπιον διαφορετικών κοινών. Αν υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και αν υπάρχει κάτι το ξεχωριστό που σας συνδέει με το ελληνικό κοινό. Η απάντηση λοιπόν είχε ως εξής: πράγματι και στο πλαίσιο του Sacred Monsters αλληλεπιδρούμε με το κοινό, συνομιλούμε, επικοινωνούμε. Και είναι γεγονός ότι για παράδειγμα στην Ιαπωνία, στην οποία μετέβημε σχετικώς πρόσφατα, υπήρχε διαφορά ως εκ του γεγονότος ότι υπάρχει διαφορετική αίσθηση του χιούμορ και μεσολογούσε και η μετάφραση, οπότε χρειαζόταν χρόνος. Οπότε ναι, μεν υπάρχουν διαφορές από πολιτισμό σε πολιτισμό, από χώρα σε χώρα, αλλά προσαρμοζόμαστε και αυτό είναι αναπόδραστο. Είναι κομμάτι της διαλογικής σχέσης, της συνάφειας που έχουμε με το κοινό και πάλι εδώ επισέρχεται ο παράγων χρόνος, ο παράγων σχέση, επικοινωνία και βεβαίως είναι θέμα ανταλλαγής και επαφής μεταξύ ημών και του κοινού. I was just going to say one thing I remember when we performed in Greece was
it reminded me very much of performing in India. And I think what it is that Greece and India share a great sense of mythology. Something very sacred and very ancient. And I think the best example for me was when I saw the Olympic opening in Athens. You know, I'm a big fan of Dimitri Papagiannou. And what was incredible was he was really showing the roots in the most simple way. And simplicity is the most difficult thing to achieve. It really is. And what was beautiful was that he was showing a whole heritage and an ancient tradition through mythological visual descriptions that he explored on stage in the Olympic. So in terms of the audience, I think that's what they carry with them, a sense of mythology, an ancient tradition that I find very similar in India as well. Και όσον αφορά το ελληνικό κοινό, ήθελα να πω ότι μου θυμίζει, και το ένιωσα αυτό την προηγούμενη φορά που ήμασταν εδώ στην Ελλάδα, μου θυμίζει πάρα πολύ το κοινό της Ινδίας. Και τούτο διότι τις δύο χώρες και τους δύο πολιτισμούς χαρακτηρίζει μια κοινή αίσθηση και αντίληψη και γνώση της μυθολογίας, του αρχαίου στοιχείου και του ιερού. Θεωρώ ότι επίσης αυτό ήταν σαφές στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Καθώς είμαι και μεγάλος φαν του Δημήτρη, θεωρώ ότι απέδωσε με ιδιαίτερη απλότητα τους μύθους και το παρελθόν της χώρας και μάλιστα πιστεύω ότι ο παράγων απλότητα είναι πάντοτε το κρίσιμο στοιχείο. Με έναν πολύ ωραίο τρόπο μπόρεσε επί σκηνής να μελετήσει και να αποδώσει τη μυθολογία και τις παραδόσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό συνδέει τα δύο κοινά. Why did you choose to return to Sacred Monsters? Why do I choose to return to Sacred Monsters? With or to? To give. To give again? To return to do it again. To do it again? Yeah. Why are you fed up with it? Well, I decided to do Sacred Monster again because it's a great piece, because it brings back people to childhood, and also it's a living piece. You know, it's very spontaneous, and it's a nice communication with an audience. And how was your working chemistry with Akram Khan? How was working together with Akram Khan? It was great, fun, difficult, very serious, and at the same time it was very. It made me richer, you know, in terms of human beings and relation to human beings. It was really, really great. Hard time, but great. Thank you. You're welcome. So, another question? Non, pas de question. Pas de question. Il faut dire un mot sur les caméras pour les spectacles que vous donnez ici en Grèce. Well, I'm happy to be here, to be able to present something very different. There are 3 programs, one for children, one with Akram Khan, and another one much more classical with Etude and Marguerite and Armand. So it's very different, and it's a lot of great feelings that are going to be shown on stage, and I really hope the audience in Greece will appreciate, and at the same time I wish the audience a Merry Christmas. Something about the passion for dance? Well, I don't have time for passion for dance, you know. I'm doing it for a long time now, and I'm still on stage, and with such a great pleasure. I have, you know, a lot of respect for the audience, and I love the relation we have together. So I think all of that is part of the passion I have for dance. It's doing it for someone. Thank you. You're welcome. Thank you very much.